Hello everyone, this is the part 3 of operations research video and இதில் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் ஆப்ரேஷனல் ரீசர்ச். ஸோ இதோட ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரொடக்ஷன் மாதிரி பார்த்தா ஆப்ரேஷன்ஸ் ரீசர்ச்சை வந்து ஆப்ரேஷனல் ரீசர்ச் இல்லைனா மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்ட் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் கூட அப்ளை ஆகுது ஃபார் த மெயின் காஸ் ஆஃப் மேக்கிங் பெட்டர் டெசிஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் வந்து நிறையவே இன்வால்வ் ஆகுது. அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரீசர்ச்சோட ஸ்கோப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் வாஸ்ட் அண்ட் மல்டி டிசிப்ளினரி. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏன் மல்டி டிசிப்ளினரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய டிசிப்ளின்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரீசர்ச்சில் இன்க்ளூட் ஆகும். தட் இஸ் என்ஜினியரிங், காமர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ போத் தியரட்டிக்கல் மாடல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் சேர்ந்துருக்கிறதுனால நிறைய வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து இது அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை பற்றி பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் ஓஆர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா ஓஆர் வந்து அதோட ஆரிஜின் வந்து ஸ்டார்டட் இன் த வேர்ல்ட் வார் II. மிலிட்ரி லாஜிஸ்டிக்ஸ்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணது. போக போக இட் ஹாஸ் சின்ஸ் ஃபவுண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் அப்ளிகேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. The production scheduling, optimal allocation of machines, manpower and resources, inventory management, EOQ models, ABC analysis, just-in-time, JIT, etc. Quality control, statistics, quality control, SQC, Six Sigma methods, facility layout and location, optimizing plant location, design layout or designs la வந்து optimize பண்ணி cost வந்து minimize பண்ணி profits வந்து maximize பண்றதுக்கு it helps. Transportation and logistics. ஸோ ஒரு மாடர்ன் சப்ளை செயினுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒரு முக்கியமான கீயாக இருக்குது. ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஏஆர் வந்து ஓஆர் வந்து ரொம்ப க்ரூஷியலான ரோல் ப்ளே பண்ணுது இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆப்டிமைசேஷன், ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் ப்ராப்ளம்ஸ், வெஹிக்கிள்ஸ் ரூட்டிங், விஆர்பி அண்ட் ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம்ஸ், இது எல்லாமே ஃப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட், மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்கெட்யூலிங், ஃபியூல் ஆப்டிமைசேஷன், டிரைவர் லொகேஷன், சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், மல்டி எக்லான் இன்வென்ட்ரி மாடல்ஸ், டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங், லாஜிஸ்டிக்ஸ் நெட்வொர்க் டிசைன். ஸோ மோஸ்ட்லி நிறையா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ், டெலிவரிஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் அமேசான், இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஆம்புலன்ஸஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஓஆர் ரியலி ஹெல்ப்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். ஓஆர் வந்து ஓஆர் மெத்தட்ஸ் ஆர் இன்டெக்ரல் இன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங். ஸோ ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணுது, யூஸ் ஆஃப் ஸ்டோகாஸ்டிக் மாடல்ஸ் அண்ட் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங், ரெவன்யூ மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ஈல்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எஸ்பெஷலி இன் ஏர்லைன்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் மார்க்கெட் அனாலிசிஸ். ஃபோர்காஸ்டிங்னா ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ் பற்றி ப்ரெசென்ட்டில் தெரிஞ்சுக்கிறது. அண்ட் மார்க்கெட் வந்து எப்படி இருக்குது லைக் இந்த பாஸ்ட், ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்ஸ் ஆஃப் டைம் சீரீஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிக்ரெஷன் மாடல்ஸ். ஹெல்த் கேர் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த்னு பார்த்தா ஓஆர் வந்து பெட்டர் பேஷண்ட் கேருக்கும் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ்க்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது. லைக் ஸ்கெடியூலிங், ஆப்ரேட்டிங் ரூம்ஸ் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது, நர்ஸ் ராஸ்டரிங் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸை வந்து கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு. ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் பார்த்தா ஆம்புலன்சஸ், பெட்ஸ், ஸ்டாஃப்ஸை வந்து கரெக்டாக ஆப்டிமல் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் எபிடெமாலஜி விச் இஸ் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெடிங் மாடல்ஸ், வேக்சின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஹெல்த் கேர் பாலிசி பிளானிங், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஓஆர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சப்போர்ட்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் த மிலிட்ரி அண்ட் டிஃபென்ஸ். ஸோ ஓஆரோட ரூட் வந்து மிலிட்ரியில் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து வந்தனால அது அந்த ஏரியாவில் ரொம்ப ஹைலி ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது. லைக் காம்பேக்ட் ஸ்டிமுலேஷன், தட் இஸ் கேம் தியரி, சிமுலேஷன் மாடலிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சப்ளை செயின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து ட்ரூப் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அசஸ்மெண்ட், ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட், சினாரியோ பிளானிங் அண்ட் டெசிஷன் ட்ரீஸ்க்காக இட் இஸ் யூஸ்ட். எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஸோ குளோபலாக எல்லாருமே வந்து சஸ்டைனபிலிட்டியை நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகுறதுனால ஓஆர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான எஃபிஷியன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. லைக் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் power generation and distribution, load forecasting, grid optimization, renewable energy planning, wind or solar plant placement, hybrid system modeling, and environment policy, pollution control models, carbon footprint optimization, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் telecommunications and IT. ஸோ இது ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் வேர்ல்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் பேஸ்ட் இருக்கிறதுனால நிறைய ஓஆர் பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குது இன் ஆப்டிமைசேஷன், லைக் நெட்ஒர்க் டிசைன் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன், லோட் பேலன்சிங், பேண்ட் வித் அலோகேஷன், கால் சென்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் லைக் queuing theory, ஸ்டாஃபிங் மாடல்ஸ் எல்லாத்துலேயும், டேட்டா டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட், கன்ஜெஷன் கண்ட்ரோல், ரூட்டிங் algorithms. Government and public systems. Governments use OR to ensure effective use of taxpayer funds and service delivery, like urban planning, traffic flow analysis, waste management systems. Disaster management, resource allocation during emergencies. Public policy, simulation and cost benefit analysis of new regulations. Next, on the agriculture and farming, it is used. Efficient resource use and yield maximization,
the key sectors, key goals in the sector. Crop planning, optimal land use, கரெக்டாக லேண்டை யூஸ் பண்ணுறது, வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது, சப்ளை செயின் ஆப்டிமைசேஷன், ஃபார்ம்லேருந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிற லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே பிளான் பண்ணுறது, irrigation scheduling, linear and dynamic programming. And lastly we have research and academics. OR வந்து ரொம்ப ஃபர்டைலான ஏரியாங்கிறதுனால academic exploration and interdisciplinary resources வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. We have algorithm development, new models and heuristic approaches, simulation studies, Monte Carlo methods, discrete event simulation. Interdisciplinary workல வந்து with the help of AI, machine learning, economics and behavioral sciences. So இது வந்து common techniques of OR. We have linear programming, integral programming, dynamic programming, queuing theory, game theory, simulation, technique models, Markov chains, decision theory. என்னோட பாஸ்ட் வீடியோஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா நான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன், அண்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ் ரீசர்ச் வந்து என்னதான் ஒரு ரேப்பிட்லி எக்ஸ்பேண்டிங் விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் வந்து நிறைய டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷனல் பவர்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதனால் இட் கேன் நாட் கிவ் யூ any qualitative approach. It can only give you quantitative approach because it is data driven, and இது வந்து it acts as a bridge between theory and real world problem solving. ஏன்னா we will be doing the mathematical models that represents real world problem solving, and it offers value in both strategic and operational contexts across sectors. Professional skill in OR are highly sought after for roles involving analytics, optimization and strategic planning. Next வந்து we'll see about the linear programming. Linear programming problems பார்த்தா constraints. இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து constraintsங்கிற வார்த்தை வரும், ஏன்னா that will be equations, அதை வந்து சால்வ் பண்ணோம். Constraints வந்து these are the restrictions or limitations or decision variables. அந்த constraintsல நம்ம feasible region எது அப்படின்னு decision பண்ணணும். அந்த feasible region தான் வந்து optimal solution, minimum maximum it will lie in that only. So நம்ம இது different types of LPP பார்ப்போம். First is structural constraints. Structural constraints are the core constraints, physical, economic and resource based limitations of the problems la arise agudhu. Idhora definition appdin paatha, constraints that reflect actual limitations of resources like time, money, manpower, machine hours, raw materials etc. Example na paatha labor hours, material units. So constraints, actual limitations of resources. ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன ரீசோர்ஸஸ்னால லிமிடேஷன்ஸ் வரும்னு பார்த்தா டைம், மணி, மேன் பவர், மெஷின் ஹவர்ஸ், ரா மெட்டீரியல் எக்ஸெட்ரா. இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் டிஃபைன் ஹவு மச் ஆஃப் அ ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள், அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி வந்து டெசிஷன் சூஸ் பண்ணுறது. செகண்ட் டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின் இஸ் non-negativity. ஸோ non-negativity constraints are standard in almost all LPPs. The definition அப்படின்னு பார்த்தா constraints that specify that the decision variables cannot take negative values. Negative values இல்லாத constraints, அதனால் வந்து it cannot take negative values. That is non-negativity constraints, and it is formed for all decision variables. The purpose என்னன்னா, since negative values often don't make sense in practical context, example, you cannot produce -5 units. This condition ensures real world feasibility. Next type of constraint is the equality constraint. So these occurs when the use of a resource must exactly match a specific quantity. So resource is equal to quantity abin vanda it will be an equality constraint. So equality constraints on it is equations la idu varum, and example வந்து if an exact combination of materials is required to make a product. These are less common in standard LPPs but arise in specialized problems like blending, mixture and network problems. Next type of constraint, inequality constraint. So these are the most common form and come in two types. Inequality constraint we have less than or equal to constraint, that is resource usage cannot exceed the available limit. அவங்களோட available limit தாண்டி resources வந்து exceed ஆக முடியாது. அது வந்து less than or equal to, like maximum working hours constraint. அது greater than or equal to அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு certain minimum requirement ஆவது it must be met. maximum எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம், but this minimum requirement must be met. அதான் வந்து greater than or equal to minimum production demand constraints. Example. Fifth one is the redundant constraint. Constraints that do not affect the feasible region because they are already employed by other companies. அதான் வந்து redundant constraint. Removing them doesn't change the solution but may simplify the problem. ஸோ அது எடுக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் சிம்பிளிஃபை தான் ஆகுமே தவிர அதனால நம்மளுக்கு நிறையா it is a burden மாதிரி தான்.
ஏன்னா இதனால எந்த யூஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த feasible region. Next is inconsistent constraint, that is constraints that conflict with each other, that no feasible solution exists. இங்கே வந்து feasible solutionே கிடையாது. Constraints வந்து ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று it will get into a conflict. These constraints make the feasible region empty and the LPP has no solution. And finally we have the implicit constraint, not directly written in mathematical form but are understood from the problem context. A machine can produce only one type of item at a time. Implies a mutual exclusivity constraint even it is not explicitly modeled. Next question we'll jump. What is economic order quantity? EOQ economic order quantity வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டாக இருக்குது இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில். இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஆப்டிமல் ஆர்டர், வாட் இஸ் அ குவான்டிட்டி டு மினிமைஸ் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த இன்வென்ட்ரி இன்க்ளூடிங் தி ஆர்டரிங் அண்ட் ஹோல்டிங் அசெட்ஸை வந்து it will determine the optimal order quantity to minimize the total cost of inventory including ordering and holding costs. While EOQ வந்து அதோட சிம்பிளிசிட்டிக்காகவும் அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ்க்காகவும் நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் ஐடியல் கண்டிஷன்ஸ். ஆனால் அதுக்காகவே நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ரியல் வேர்ல்ட் சினாரியோஸில் அப்ளை பண்ணும்போது. அது என்னன்னு இப்போ பார்த்தா, லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் EOQ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி. ஃபர்ஸ்ட், assumptions of constant demand. EOQ assumes that demand rate for the product is known, constant and uniform throughout the year. The limitation in practice, demand is often variable and unpredictable due to seasonality, market trends or customer preferences. So EOQ வந்து அதோட fluctuating demand patterns நல்லா accommodate பண்ண முடியாது. Second limitation, fixed ordering cost consumption. The model assumes that the cost of placing an order is fixed regardless of the order quantity. ஆனால் ரியாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டரிங் காஸ்ட் வந்து நிறைய விஷயங்களில் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். அதோட சைஸில் சரி, அர்ஜென்சியில் சரி, ஆர் ஃப்ரீக்வன்சிலையும் சரி. அதனால் இந்த மாதிரி வேரியபிலிட்டி இஸ் நாட் அக்கவுண்டட் ஃபார் இன் தி EOQ ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட், assumptions of constant holding cost. EOQ assumes that holding costs of storing and maintaining inventory are constant per unit year. Actual holding costs can fluctuate due to changes in warehousing, charges, limitations, spoilage, insurance, inflation, and obsolescence, which the EOQ models does not reflect. Zero lead time assumption. EOQ assumes that inventory is replenished instantaneously, that is, the lead time between ordering and receiving is either zero or constant. Limitation பார்த்தா ரியல் வேர்ல்டில் லீட் டைம்ஸ் வந்து சப்ளை இஷ்யூஸ், ஷிப்பிங் டிலேஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பாட்டில் நெக்ஸ்ட் ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். EOQ வந்து does not address this variability which can lead to stockouts. No stockouts or shortages. EOQ assumes that inventory levels never drop below zero, meaning stockouts never occur. ஆனால் ப்ராக்டிஸில் ஷார்ட்டேஜஸ் வந்து மே ஹேப்பன், அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிமாண்டாலேயோ டிலேஸ் இன் டெலிவரினாலேயோ இட் மே ஹேப்பன். ஸோ EOQ மாடல் வந்து it does not incorporate any penalty cost for stockouts or lost sales. Assumes single product inventory. The classical EOQ model deals with only one item or product at a time. So in real operations, companies வந்து multiple projects வந்து interrelated constraintsல shared shortage, budget limitations or coordinated ordering cyclesல வந்து manage பண்ணும். ஸோ EOQனால அந்த மாதிரி மல்டி ஐட்டம் இன்வென்ட்ரி சிஸ்டம்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. Ignores quantity discounts. EOQ வந்து it assumes a constant purchase price regardless of the quantity ordered. ஆனால் many suppliers வந்து they offer price breaks for bulk orders, which can significantly alter the optimal order quantity. EOQ வந்து without modification fails to capture this cost saving opportunity. Static model, no time dynamics. EOQ is a static model, meaning it does not consider time-based factors like seasonal trends, product life cycles or inflation. Limitation. In a dynamic environment, the assumptions of a static EOQ models may lead to suboptimal decisions over time. ஸோ EOQ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் அப்ரோச் டு இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணுது வித் ஐடியலைஸ்ட் அசம்ஷன்ஸ் லிமிட் இன் அப்ளிகபிலிட்டி இன் காம்ப்ளெக்ஸ் டைனமிக் அண்ட் அன்சர்டன் ரியல் வேர்ல்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸ். Modern inventory systems often require more sophisticated models such as stochastic EOQ, dynamic lot sizing, or integrated inventory models to overcome these limitations. நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒரு ஐட்டம் பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஃபிசிக்கல் டிட்டோரியேஷன் ஆர் வேர் அண்ட் டேர். ஒரு ஐட்டம் ஃபிசிக்கலாக வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது அது உடஞ்சிருக்கிறதோ இல்லை மெஷின் டூல்ஸ் வந்து ஓவராக யூஸ் பண்ணாலும் ஃப்ரிக்ஷன் ஆகிருக்கிறதோ, எக்ஸ்போஷர் டு எலிமெண்ட்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகிருக்கும் போது அது ஃபிசிக்கல் டிட்டோரியேஷன் ஆகும். அதனால் அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான நீட் வரும்.
when the efficiency or functionality அதோட acceptable level கீழே அதோட efficiency or functionality drop ஆகும்போது replacement becomes very necessary to maintain productivity and safety. Next, technological obsolescence பார்த்தா கண்டினியூஸாக டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறது. பழைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இப்போ அப்கிரேட் ஆகி புது அவுடேட்டட் இன்கம்பேட்டபிள் நியூ ப்ராசஸர்ஸ் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும்போது டெக்னாலஜிக்கல் அப்சல்யூசன்ஸ் இஸ் டன். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீட் எப்போ வருதுன்னா நிறைய காம்படேட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ், எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுற சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் லைக் சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேட்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் வந்து வரும்போது இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் தி ஐட்டம் டு பி ரீப்ளேஸ்ட். நெக்ஸ்ட், எக்கனாமிக் அப்சல்யூசன்ஸ். எக்கனாமிக் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஐட்டம் அதோட எக்கனாமிக் வேல்யூவை தாண்டி ஆர் அதோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்வயரிங் அ நியூ ஐட்டம் தாண்டி அதோட ரிப்பேர் காஸ்ட், அதோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும்போது எக்கனாமிக் அப்சல்யூசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீட் எப்போ வருதுன்னா எக்கனாமிக்கலி அது ரீப்ளேஸ் பண்ணுற ஐட்டம் வந்து ரிப்பேர், எனர்ஜி காஸ்ட், ஹை ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு நியூ ஐட்டம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரதுனால தான் எக்கனாமிக் அப்சல்யூசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next is functional failure or breakdown. Items may stop working due to mechanical failure, manufacturing defects or accidental damage. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஃபெயிலியர் ஆர் பிரேக் டவுன். நேச்சுரலாகவே அது வந்து ஏதாவது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபெயிலியராலையோ இல்லை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறதுனாலையோ இல்லைனா அதாவது ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால டேமேஜஸ் வரும்போது இட் வில் ஸ்டாப் ஒர்க்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீட் வருது. இமீடியட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா அது நம்மளுக்கு அது டைம் வச்சு நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து எப்போ வேணால் நடக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் வெரி நீடட் டு ரெஸ்யூம் ஆப்பரேஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் தி ஐட்டம் இஃப் தி ஐட்டம் இஸ் கிரிட்டிக்கல் டு த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸஸ் ஆர் சர்வீஸ் டெலிவரி. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் தி எக்ஸ்பைரி ஆர் ஷெல்ஃப் லைஃப் லிமிடேஷன்ஸ். நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிஷபிள் குட்ஸாக இருக்கும். லைக் கொஞ்சம் நாள்லையே அது கெட்டு போயிடும். லைக் ஃபார்மெட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ், அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். லைக் டிஃபைன்டாக இருக்கும். இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் அந்த மாதிரி. அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் அது போச்சுன்னா இட் வில் பிகம் அன்சேஃப் ஆர் இன்எஃபெக்டிவ். ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் இட் மஸ்ட் பி டிஸ்கார்டட், இட் மஸ்ட் பி த்ரோன் அவே. அதனால் வேறு ஒரு ஐட்டம்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் வித் எக்ஸ்பேண்டட் எக்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இட் மஸ்ட் பி ரீப்ளேஸ்ட். Second, and the next we have the change in standards or regulations. Regulatory bodies வந்து நியூ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் சேஃப்டி, என்விரான்மெண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராக்டிசஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மாற்றுறது. ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீட் என்னென்னா items that do not comply with new laws or standards must be replaced to avoid penalties and ensure continued operation. So ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் இதுக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி they will throw it in the forest area, ஃபாரஸ்ட் ஹேபிடேட்டில். அண்ட் நவ் இப்போ நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆனனால பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் எந்த ஃபிசிக்கல் நேச்சராகவோ எந்த மாதிரி இருந்தாலும் the plastics are not allowed into forestal habitats or anywhere. So this is one thing that is a law or a new law or a standard வந்து it is been replaced to avoid penalties and ensure continued operation. Next is increase in demand or capacity requirements. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ஆர் இன்வென்ட்ரி வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டில் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் ஒரு விஷயத்துக்கு தேவைப்படும் போது அது இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் ஆர் இன்வென்ட்ரியை வச்சு they cannot meet the increased production. ஸோ அதனால் they have to replace. Upgrading or replacing higher capacity alternatives ensure scalability and consumer satisfaction. Next, strategic modernization and upgradation. Organizations may proactively replace items as a part of a modernization strategy to improve efficiency, branding and sustainability. ஒரு மெஷின் வந்து உடையில அதெல்லாம் தாண்டி மாடர்னைசேஷன் ஒரு காரணம் வச்சுக்கிட்டு எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, பிராண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மே ரீப்ளேஸ் ஐட்டம்ஸ். ஸோ like items may be replaced to align with long-term strategic goals, like replacing fuel vehicles with electric ones. High maintenance frequency or cost. So ஒரு ஐட்டம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது அதோட cumulative maintenance காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் and becomes uneconomical. அந்த மாதிரி நேரங்களில் the replacement need is necessary to reduce operational disruptions and costs, such as items are replaced with more reliable alternatives. Safety hazards and risk factors in பார்த்தா theory items that pose safety risks due to structural damage, outdated design இருக்கட்டும், structural damages இருக்கட்டும், non-compliance with safety norms must be replaced. It ensures the protection of personnel, customers and assets. So replacement designs வந்து they are critical to maintaining operational efficiency, safety and economic viability. These situations must be analyzed carefully using techniques like
replacement models in operations research. So replacement models in we have 3 types of replacement models. Adoda methods, we have northwest corner cell method, least cost cell method, and Vogt's approximation method. So which evaluate the timing and cost effectiveness of replacing items based on maintenance cost, salvage value, and depreciation. Next we'll see about the objectives of replacement. Operations researchல inventory managementல replacement theory வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. லைக் optimal time and conditions under which an existing item like machine, equipment, component, etc. should be replaced with a new one. So objectives of replacement என்னன்னு இப்போ பார்ப்போம். Minimization of total operating cost. Equipments வந்து போக போக ஏஜ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அதோட ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ் டியூ டு வேர் அண்ட் டேர், insufficiency and frequent breakdowns. So ஒரு ஐட்டம் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது அதோட டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் மினிமைஸ்ட் ஓவர் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள், இன்க்ளூடிங் ஆப்ரேட்டிங், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் டவுன் டைம் காஸ்ட்ஸ். ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, வாட் இஸ் த ரைட் டைம் டு ரீப்ளேஸ் அன் ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்தா we should use the different models of replacement method, the 3 different methods. Next, optimization of maintenance efforts. இப்போ பழைய மெஷின்ஸ் ஒரு ஐட்டம்ஸ் வந்து அதுக்கு நிறைய ஃப்ரீக்வெண்ட் அண்ட் இன்டென்சிவ் மெயின்டெனன்ஸ் தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் ரீசோர்ஸ் இன்எஃபிஷியன்சிஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் ஒர்க் லோட் இஸ் சீன். ஸோ இந்த மாதிரி பேர்டன் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணணும்னு இருக்கிறதுனால அதை நியூ ஏஜிங் ஐட்டம்ஸோட ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது இட் இஸ் மோர் ரிலையபிள் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் தட் ரிக்வயர் லெஸ் அப்கீப். Avoidance of unexpected failures. Continued use of deteriorating items like sudden breakdowns can halt production or compromise safety. அதனால் ப்ரோஆக்டிவாக, அதாவது சடனாக எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வந்து they should replace. லைக் அதனால் unscheduled down times, production losses இதெல்லாமே வராது. Next, improvement in efficiency and productivity. Newer model technologies வந்து old models விட better performing and lower energy consumptions and enhanced operational capabilities இருக்கும்போது there is a need to replace. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா we can achieve higher productivity and efficiency. Improving systems and machines upgrade பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால we can offer superior output and features. Next, we have the compliance with safety and regulatory standards. Regulations and safety norms may evolve, requiring the replacement of older items that no longer meet legal or safety requirements. So இந்த மாதிரி compliance with current regulations ensure பண்ணணும்னா we should protect the workforce, environment and the assets. Next, enhancement of productivity. Degraded equipment or tools can adversely affect the consistency and quality of output. So degraded machines, அதாவது வேலை செய்யாத மெஷின்ஸ் or out of time machines வந்து வச்சுட்டு இருக்கிறத தாண்டி the quality of products and services வந்து it must be enhanced by replacing equipment that can no longer meet quality standards. Reduction of inventory and spare parts costs. Older equipments வந்து may require hard to find or obsolete spare parts, leading to higher costs and longer downtimes. ஸோ ரொம்ப பழைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து வச்சுட்டு இருக்கும்போது அது பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே ஹையாக இருக்கும். அதனால் இட் வில் லீட் டு லாங்கர் டவுன் டைம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் காஸ்ட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா அண்ட் எலிமினேட் டிபெண்டன்சி ஆன் ஸ்கார்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பை ஸ்டாண்டர்டைசிங் அண்ட் மாடர்னைசிங் equipments. Incorporation of new technologies. Technological innovation leads to the development of more efficient, automated and intelligent systems. To leverage more modern technologies for competitive advantage, including automation, digital monitoring and energy efficient systems. Optimization of asset life cycle. Every asset has an economic life beyond it is not financially viable to retain it. So to determine the optimal replacement time that maximizes the value derived from an asset while minimizing costs over its lifetime. Support for strategic growth and expansion. Growing business require increased capacity, flexibility, speed in operations. To align asset capabilities with strategic business goals, including expansion, diversification, or entry into new markets. So the primary objective of replacement is to ensure that resources are used effectively, economically, and safely over time. Systematically evaluating when and what to replace, organizations can make a balance between cost, performance, and risk, thereby ensuring sustained operational excellence. Next, நம்ம வந்து critical path பற்றி பார்ப்போம். So critical path, what is it? It is the longest sequence of dependent activities in a project network that determines the minimum project duration. It represents the set of tasks that directly affect the project completion time. Any delay in a critical path activity will delay the entire project unless corrective actions are taken. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டேர்ம்ஸில் பார்த்தோன்னா, லெட்ஸ் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் பிளானிங் ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறோம்.
அந்த ட்ரிப் பிளான் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லைக் the packing of things, travel, booking flights or checking in hotels. ஸோ இந்த ட்ரிப் பிளானிங்கில் சில விஷயங்கள் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும், ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களாக இருக்கும். நீங்கள் ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் அந்த விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும். அந்த மாதிரி மஸ்ட் டூ டாஸ்க்ஸ். அப்புறம் மீதி இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் எப்போ வேணால் பண்ணிக்கலாம், போக போக யூ கேன் டூ இட் அட் த சேம் டைம். ஸோ அந்த மாதிரி லாங் சீக்வென்ஸ் டாஸ்க்ஸை வந்து நீங்கள் ஏதோ அந்த டாஸ்க்கை வந்து யூ ஆர் டூயிங் இட் இன்கம்ப்ளீட் ஆர் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா the whole plan will go to waste. So that is the critical path. Critical path வந்து அந்த லாங்கஸ்ட் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் டிபெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை டிட்டர்மைன் பண்ணி அதை வந்து எப்படி ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்தா ஈஸியாக அந்த வேலையை முடிக்கிறது, அந்த ப்ராஜெக்டை கம்மியான நேரத்தில் மினிமம் டியூரேஷனில் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் கிரிட்டிக்கல் பாத்தோட வேலை. ஸோ இது வந்து என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும், இட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் தட் செட் ஆஃப் டாஸ்க்ஸ் தட் டைரக்ட்லி அஃபெக்ட் த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம். ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைமை டைரெக்டாக என்னென்ன டாஸ்க்கில் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்து அதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்தில் ஏதாவது டிலே இருந்துச்சுன்னா என்டையர் ப்ராஜெக்ட்டுமே டிலே ஆயிரும். ஸோ அதனால் அன்லெஸ் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன். A project is made up of several tasks, many of which depend on others to be completed before they begin. These tasks are represented in a network diagram, activity on node or activity on arrow. The critical path is identified by calculating the earliest start. So critical path வந்து first identify பண்ணுறது and first calculate பண்ணுறது earliest startல இருந்து ES and the latest start times for each activity. ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் எது earliest start and எது latest startனு identify பண்ணும். The path with zero float or slack, that is no leeway in scheduling without delaying the project, is the critical path. Features of critical path அப்படினு பார்த்தா longest duration path. Critical path வந்து is the path with the longest duration from start to finish. ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்குமே அந்த டாஸ்க் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதுக்காக ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் டைமை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் டு பி கம்ப்ளீட்டட் இன் அ மினிமம் டைம். Zero total float, slack. Float or slack is the amount of time or activity can be delayed without affecting the project or date. Activities on critical path have zero float. அதாவது you do not have an extra lifetime. அந்த விஷயத்தை முடிக்கணும்னா you should do it without any delays. So any delay in these tasks will delay the entire project. Compromises critical activities. The critical path வந்து it is made up of tasks that are crucial to timely project completion. So இந்த activities எல்லாமே must be closely monitored and managed. மல்டிபிள் கிரிட்டிக்கல் பாத்ஸ் பாசிபிள். சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாத்தாக இருக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் டாஸ்க் டியூரேஷன்ஸ் அண்ட் டிபெண்டன்சிஸ். ஆனால் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஒன்றுக்கு மேலே கிரிட்டிக்கல் பாத்ஸ் இருக்கும். அதனால் அதுக்கு நிறைய டிபெண்டன்சிஸ் தேவைப்படும், நிறையா கண்ட்ரோல் தேவைப்படும். ஸோ வென் மல்டிபிள் கிரிட்டிக்கல் பாத்ஸ் எக்ஸிட்ஸ், ஏதாவது ஒரு டிலே இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரிஸ்க் ரொம்பவே அதிகமாயிரும். ப்ராஜெக்ட் கண்ட்ரோல் பிகம்ஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். கேன் சேஞ்ச் டியூரிங் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூஷன். So as activities progress, delays or changes in task durations can shift the critical path. Critical path வந்து it is dynamic in nature. It may change over time as the project evolves. So it is flexible. Basis for project scheduling and monitoring. Critical path வந்து it serves as the foundation for creating schedules and tracking progress. It helps in allocating resources efficiently and ensuring time project completion. Helps in identifying project bottlenecks. Since the critical path determines project duration, it will also highlight bottlenecks, like in the time kulla you should complete it, or a bottleneck. And it enables managers to focus on activities that require prioritization and risk mitigation. Aids in time cost trade-off, crashing decisions. Project durations can be reduced by shortening or crashing critical path activities. So provides a basis for optimizing costs and time when trade-offs are necessary. Used in CPMs, critical path method. The critical path is central to CPM, a widely used project management tool. Enables managers to plan, schedule, and control complex projects with the interdependent tasks. So critical path it is an essential concept of managing time-bound projects. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான crucial sequence of activities நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணணும், timely completion is vital for project success. Lastly, we have the Vochel's approximation method, VAM, a detailed analysis. Vochel's approximation method is a heuristic technique used in operational research to find an initial feasible solution to the transportation problem. Transportation problemல Vochel's approximation method யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் initial feasible solution find out பண்ணி அதை research பண்ணி find பண்ணுறதுக்காக. Transportation problems deals with finding the least cost of distributing a product from several sources.
நிறைய சோர்ஸஸ் அண்ட் நிறைய டெஸ்டினேஷன்ஸ் செவல் சோர்ஸஸ்லேருந்து செவல் டெஸ்டினேஷன்ஸுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு எது கம்மியான காஸ்ட்டாக ஆகுது ஃபார் த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் எவ்ரி திங், அதுதான் வந்து வேம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும். தட் இஸ் த டெக்னிக் ஆஃப் வேம். ஸோ தி அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா டு மினிமைஸ் த டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட். இதான் வந்து தி மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ வேம் வந்து does not always yield the optimal solution. So it also provides a very good starting point for optimization methods like MODI, that is modified distribution method. Unlike simpler methods such as northwest corner rule or least corner method, VAM it results in a better and closer to optimal initial solution due to its cost penalty based logic. The method works on the principle of opportunity cost, selecting allocations and have the lowest cost penalty if not chosen. Below is an in-depth theoretical explanation of the step-by-step procedure of Vogel's approximation method. So இது வந்து ஒரு Vogel's approximation method எப்படி step-by-step procedure வந்து follow பண்ணும். இதோட step-by-step procedure இதுதான். Firstly, we have step 1, construct the cost matrix with supply and demand. ப்ராப்ளமில் கொடுக்குற டேட்டாவை வச்சு அதோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மேட்ரிக்ஸை வந்து கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். So this matrix consists of rows representing supply resources and columns representing demand destinations. Each cell in the matrix represents the cost of transporting one unit of goods from a source to a destination. Additionally, last column and last row la irukra matrix வந்து it is used to show the total supply available at each source and the total demand required at each destination respectively. It is crucial to ensure that the problem is balanced, that is, the total supply must equal the total demand. If the problem is unbalanced, a dummy row. So problem la வந்து total demand and supply வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஈக்குவலாக இல்லைனா ஒரு டம்மி ரோ வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. டம்மி ரோ என்ன காலம், அதோட வேரியபிள்ஸ் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும். எல்லா வேரியபிள்ஸுமே வந்து it will be zero such as the total supply and demand are equal. Step 2 என்ன பண்ணும், compute row and column penalties. The second step is the most important and unique feature of VAM. For each row and column in the cost matrix, calculate the penalty value. ஒவ்வொரு காலம் அண்ட் காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்லையுமே வந்து அதோட பெனால்ட்டி வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ பெனால்ட்டி வேல்யூ என்னென்னா, ஒரு ரோ எடுத்துட்டோன்னா அதோட ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு அது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் அது ரெண்டையுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் in that row and column. So the penalty value வந்து it reflects the additional cost that will be incurred in the least cost cell if not selected. அந்த penalty value calculate பண்ணும்போது VAM introduces a mechanism to consider the opportunity cost of not using the best available cell. Once all the row and penalties have been calculated, identify the maximum penalty among all rows and columns. எல்லா இதுலேயும் இருக்கிற மினிமம் and the second smallest calculate பண்ண பிறகு கடைசியில் அந்த நம்ம calculate பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த penalty amountsல இருக்கிறதுலே maximum amounts like among the rows and columns இருக்கிறதுலே maximum வேணும், அதை வந்து select பண்ணி the maximum penalty represents the most sensitive or cost efficient row or column that must be given priority for allocation in the next step. இதே ஸ்டெப்பை திருப்பி நம்ம பண்ணணும். So step 3, make allocation in the least cost cell of the highest penalty row or column. After determining the row or column with the highest penalty, identify the cell with minimum transportation costs with that specific row or column. அந்த ஹையஸ்ட் காஸ்ட்டை எந்த ரோ ஒரு காலம்லேருந்து எடுத்தோமோ அந்த ரோவில் இருக்கிற மினிமம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். In that cell, allocate as many units as possible without exceeding the supply or demand for the respective source or destination. The allocation amount is the minimum of available supply at the source and the demand of the destination for that cell. Once the allocation is made, subtract the allocated quantity from both the supply and demand values. If the supply becomes 0, cross out that entire row. If the demand becomes 0, cross out that entire column. If both the supply and demand becomes 0 simultaneously, then either the row or the column can be arbitrarily crossed out. But the other must be retained with a 0 value to avoid losing feasible roots in the matrix. In such a case, a zero allocation called a dummy allocation may be placed in each of the empty cells to retain the solution's integrity. Step 4, recompute penalties for the reduced matrix. After eliminating a row or column, the matrix size வந்து reduce ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் போக. The process வந்து it must be repeated with new reduced matrix. That means, once again, compute the penalty for each remaining row and column by taking the difference between the lowest and the second lowest cost elements. Starting சொன்ன மாதிரி அந்த ரோ ஒரு காலமில் இருக்கிற கம்மியான வேல்யூவோட அடுத்து கம்மியான வேல்யூவோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணி அதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதிக்கிட்டே வரணும். அந்த ஸ்டெப் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கணும். Just as before, identify the row or column with the highest penalty, then find the cell with the minimum cost in that row or column and proceed with allocation as done previously. This recomputation of penalties
after each allocation ensures that the method continuously adapts to changes in the cost structure and supply-demand balances. It also ensures that subsequent allocations continue to favor routes that cause the least possible increase in the total cost. ஸோ இதோட நம்ம மெயினாக இதோட நம்மளோட எய்ம் என்னன்னா எல்லா பாக்ஸும் வந்து டிக்காக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது தான். அது டிக் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ஸ்டெப்பை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். Continue the process until all supply and demand are satisfied. Supply and demand full satisfy ஆகி 0 வரணும். The allocation process continues iteratively until all the supply and demand values in the matrix are exhausted and all rows and columns are crossed out. At the end process, அந்த transportation table இருக்கிற initial feasible solution with the total supply equal to total demand at solution with the total supply equal to total demand at every destination requirement met exactly. The allocations in the matrix will show how much quality should be transported from each source to each destination. Then filled cells லாம் எடுத்துட்டு we must அதோட final matrix வந்து we should equal where m is the number of supply rows and n is the number of demand columns. If fewer than m plus n minus 1 cells are filled, the solution is said to be degenerate and requires dummy allocations, 0 values, to maintain feasibility and allow for optimality testing. Final step, compute the initial total transportation cost. Once all the allocations have been made, the total cost of the initial feasible solution is calculated. This is done by multiplying the quantity allocated in each occupied cell with the corresponding unit transportation cost and summing up these products for all occupied cell. நம்ம ஏற்கனவே ஆக்குபை பண்ணி வச்சிருக்கிற செல்ஸ் ஒரு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நம்ம அங்கங்கே ஆக்குபை பண்ணி வச்சுருப்போம். அதில் நம்பர்ஸ் எழுதி அந்த செல்ஸையும் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற நம்பரையும் we should multiply and add everything in total. So this total cost represents the result of Vogel's approximation method. While this solution is often near or optimal, it is not guaranteed to be the best possible. Therefore, it can be used as a starting point for further optimization using methods like modified distribution method (MODI) or stepping stone method, which evaluate the adjust the allocations to find the true optimal solution. Additional considerations in VAM and PATA. Although Vogel's approximation method வந்து ஒரு powerful tool இருந்தாலும், in some cases it must be handled carefully during implementation. For example, if 2 or more rows or columns have equal penalties, any one of them can be chosen arbitrarily for allocation. Similarly, if 2 or more cells in the chosen row or column have the same minimum cost, any of them may be selected for allocation, though it can potentially affect the final cost or optimality. Moreover, care should be taken to handle degeneracy by placing dummy allocations in unused but necessary cells to preserve the requirement. Also, in the cases where costs are equal or very close across many cells, the effectiveness of penalty-based decision making may be diminished and results may closely resemble those of least cost method. Vogel's approximation method provides a systematic, cost-sensitive approach to generating an efficient initial solution for transportation problems. By emphasizing penalty cost and opportunity loss, VAM tends to yield better initial solutions compared to other methods such as the northwest corner cell method or least cost method. The method's step-by-step procedure, including constructing the cost matrix, computing penalties, making allocations based on cost and penalty, and recalculating until full allocation, is both logically sound and computationally straightforward. While it does not guarantee optimality, it significantly reduces the number of iterations required by optimization techniques, making it an invaluable tool in transportation and logistics planning. In a real-world setting, VAM helps organizations allocate resources effectively and minimize distribution costs while respecting logical constraints. So this is the end of the video. Thank you for watching.